Yeah, hello Mallikarjuna. Hi, madam. Yeah, this is Aruna from Quality Department. Okay. Just a feedback interview from your side. Will start. Yes, madam. Yeah, first of all, congrats for your placements. Thank you, madam. Yeah, can you introduce about yourself? My name is Mallikarjun Introduction from Kurnool district. I'm a BTech graduate in civil engineering. Recently, I completed a course on interior design and site management in CMTI, and I have recently placed in some corporate company, and that's all, madam. Okay, how did you get to know CMTI? My friend referred me Karthik, madam. His name is Karthik. Okay, then Uh, how was the courses and all the content syllabus? it will be practical and it will be very knowledgeable and it will be very helpful for the students and the graduates also, madam. Okay, then how was the trainers and all? Very well, madam. And experienced lecturers. Okay, fine. Then how was the interview preparation by CMTI staff and Prayojana? They will help. They will get helpful, madam. Yeah, you can talk in Telugu itself. ఓకే మేడం. అంటే వాళ్ళు చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు మనకి. అంటే ఎట్లా ఎట్లా ఉంటది ఇంటర్వ్యూకి. అంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు అట్లా. Okay, how many rounds of was like how many round of interview was there? వన్ రౌండ్ మేడం డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ అది. Okay, how did you crack the interview? వెరీ వెల్ మేడం. బట్ ఇట్ విల్ బి నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద CMTI ఓన్లీ మేడం. Okay, CMTI helped you to ఎస్. take the placements and all. ఓకే మేడం. ఎస్. Okay, what do you want to say to your friends and juniors? అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ వెల్ సీఎం. అంటే మంచిగా ఉంటుంది మేడం ఇక్కడ ఇది. అంటే నాలెడ్జ్ మంచిగా వస్తుంది. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి బాగా మంచిగా నేర్పిస్తారు. సార్ వాళ్ళు కూడా మంచిగా ఉన్నారని చెప్తారు. Okay, yeah, thanks, Mallikarjuna. That was ఓకే. a good feedback. ఓకే. And once again, like all the best for your future and congrats for your placements. థ్యాంక్ యూ మేడం. Yeah, thank you.